Serendipity, những khám phá khoa học tình cờ. Điểm chung giữa nhiếp ảnh, thuốc nổ, insulin và chất tạo ngọt nhân tạo là gì? Serendipity, sự tình cờ dẫn tới phát minh vĩ đại. Những phát hiện ấy, dù xuất phát từ ngẫu nhiên, đều được hoàn thiện bởi trí tuệ và sự chuẩn bị. Như Louis Pasteur từng nói, cơ may chỉ mỉm cười với khối óc đã sẵn sàng. Phát minh về nhiếp ảnh hiện đại là ví dụ tiêu biểu cho sự tình cờ ấy. Năm 1838, L.J.M. Daguerre đang cố gắng cố định hình ảnh lên tấm đồng phủ bạc. Sau khi tráng bạc và cho tiếp xúc với hơi iốt, hình ảnh tuy rõ hơn nhưng vẫn mờ nhạt. Sau nhiều tháng thất bại, ông đặt tấm phim đã phơi sáng nhẹ vào trong một tủ đựng hóa chất. Vài ngày sau, khi lấy ra, ông sững sờ khi thấy một bức ảnh hiện lên rõ nét trên bề mặt tấm phim. Hóa ra, hơi thủy ngân trong tủ đã vô tình phản ứng với lớp bạc, tạo nên bước đột phá. Daguerre kiểm nghiệm kỹ lưỡng bằng cách loại bỏ từng hóa chất và xác nhận rằng hơi thủy ngân chính là yếu tố kỳ diệu. Từ phát hiện này, kỹ thuật chụp ảnh bằng phản ứng bạc thủy ngân ra đời, đặt nền móng cho nhiếp ảnh hiện đại. Một năm sau, ông được chính phủ Pháp trao huân chương danh dự vì công trình xuất sắc này. Nhiều nhà khoa học vĩ đại, bao gồm cả những người đoạt giải Nobel, cũng từng hưởng lợi từ Serendipity. Thật thú vị, Alfred Nobel, người sáng lập giải thưởng danh giá ấy, cũng nhờ một tai nạn khoa học mà thành công. Năm 1861, gia đình ông xây nhà máy sản xuất nitroglycerin, một chất lỏng không màu nhưng có sức nổ khủng khiếp. Ban đầu, họ tin rằng nó có thể giúp phá núi, mở đường hầm, phục vụ mở rộng mạng lưới đường sắt Thụy Điển. Nhưng loại chất nổ này lại vô cùng bất ổn, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể phát nổ, gây ra hàng loạt thảm họa. Không bỏ cuộc, Nobel tìm cách ổn định nitroglycerin. Ông thử trộn với mùn cưa, than, giấy, nhưng tất cả đều bắt lửa. Ông chuyển sang dùng bụi gạch nghiền không cháy nhưng làm yếu sức nổ. Rồi một tai nạn tình cờ đã thay đổi tất cả. Một thùng nitroglycerin bị rò rỉ và chất lỏng thấm vào đất sét xốp diatomaceous earth gần đó. Nobel nhận thấy hỗn hợp này rắn lại, ổn định và an toàn khi vận chuyển, nhưng vẫn giữ nguyên sức nổ khi được kích hoạt. Dynamite ra đời. Nobel hiểu ngay tầm quan trọng của phát hiện ấy, không chỉ là một phát minh kỹ thuật, mà là kết tinh của sự kiên trì và khả năng quan sát thiên tài. Dù Dynamite mang lại cho ông danh vọng và của cải, Nobel lại là một người yêu hòa bình sâu sắc. Ông mong phát minh của mình chỉ được dùng cho mục đích xây dựng, chứ không phải chiến tranh. Cuối đời, ông lập ra Quỹ Nobel và Giải Nobel Hòa bình, với ước nguyện tôn vinh những người cống hiến vì lợi ích lớn nhất cho nhân loại. Giấc mơ của Alfred Nobel là một thế giới nơi tri thức và phát minh phục vụ hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Serendipity, accidental discoveries in science. What do photography, dynamite, insulin, and artificial sweetener have in common? Serendipity. These diverse discoveries, which have made our everyday living more convenient, were discovered partly by chance. However, Louis Pasteur noted the additional requirement involved in serendipity when he said, "Chance favors only the prepared mind." The discovery of modern photography provides an example of serendipity. In 1838, L.J.M. Daguerre was attempting to fix images onto a copper photographic plate. After adding a silver coating and exposing it to iodine vapor, the image was improved but still weak. Desperate after months of failure, Daguerre placed a lightly exposed photographic plate in a cupboard where other chemicals, such as alcohol and collodion, were stored. To his amazement, when he removed the plate days later, there was a strong image on its surface. This image had been created by chance, but Daguerre's scientific training told him that something in the cupboard was responsible. He tested systematically, removing one chemical at a time, and found that mercury vapor was the key. This led to the silver-mercury process, the basis of early photography. A year later, Daguerre's accidental success was recognized with a medal from the French government. Many great scientists have benefited from serendipity, including Nobel Prize winners. In fact, Alfred Nobel, who established the Nobel Prize itself, also experienced a stroke of luck in 1861. His family built a factory to produce nitroglycerine, a colorless but highly explosive oil. It had been invented earlier by an Italian chemist,
but it was unstable and extremely dangerous, often exploding unexpectedly. The Nobels hoped it could solve a huge engineering problem for Sweden, blasting through rock and mountains to expand the railway system. However, as production increased, so did the number of accidental explosions. Nitroglycerine became infamous for its volatility; even small knocks could set it off. At age 30, Alfred Nobel invented his first major safety device, a blasting cap to control the explosions. He also searched for a way to make nitroglycerine safer to handle. He first tried to mix it with sawdust, charcoal, or paper, but these materials caught fire. Then, he experimented with powdered brick dust. It didn't burn, but it weakened the explosive too much. Finally, an accident again led to success. A container of nitroglycerine leaked onto diatomaceous earth, a type of absorbent clay. When mixed, it became a solid compound that was stable and safe to transport, yet retained explosive power when triggered by a blasting cap. This was the birth of dynamite. Nobel immediately recognized the importance of this discovery not just for industry, but for science. It was his systematic research, perseverance, and readiness to observe that turned an accident into innovation. Although his invention brought him fame and wealth, Nobel was a lifelong pacifist. He hoped his explosive would be used for peaceful engineering, not war. Later, he established the Nobel Foundation and Nobel Peace Prize, aiming to encourage research and reward those whose work brought the greatest benefit to mankind. His vision was for a world of peace and cooperation.